Next method. So comparison means what? We have to compare with the other things. Comparison involves the looking at the two or more things or ideas. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಓನ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುವುದಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತವಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವಂತಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಐಡಿಯಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಮೆನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ದ ವೆನ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ವೆನ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ವೆನ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಫಾಬೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರುವುದನ್ನ ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮೆಥಡ್. And importance of this teaching method is teaching methods are broader technique used to help the students achieve the learning outcomes. ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂಡ್ ದ enquiry based method. So both we have to compare, then we have to find out the some similarities and some differences. So these things we have to find out with the comparative method. ಈ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಗಳೇನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಓಕೆ ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಈಗ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ when we have to facing the exam, that time we have struck with the answer, this is right or this is right, this is right or this is right. So we know about the what is there in that method. For example, inductive method and deductive method. Already you know about the inductive and deductive method. Then already we know about the inductive, what is the inductive method, what is the deductive method. When we are facing the exam, that time we are stuck with the general to specific or specific to general. So we have to find out the what is the difference between the inductive method and deductive method. This compare method teaches the what is the similarities and what is the differences there in the compare method. Then students, they know about the what are the outcomes are there. So you have to write down, not only in this every situation, so you have to compare with when you are studying, when you are studying, that time you have to tracking, that time you have to use the this method, you have to write down the points, key points of the everything. So then we have to compare where you are studying both method, that time you have some similar methods are there, that time you have to write it one side, and some difficulties are there, differences are there, you have to write it in the other pages. So then only you know about the what is the differences there in the this comparative method. Activities are the different way of implementing the these methods. Teaching method help the students in so we have to some activities. ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. Master the content of the course, then learn how applied to the content in particular context. ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ when we have to study the comparative method, that time we have to go through the real content, what is there in the real content in the particular context. ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಗ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. So you have the different backgrounds. So in these backgrounds you have to
facing the different exam question paper. That time you have to compare with the other subject. So you have arts and Kannada medium students are Kannada and history students. So you have to methodology. You are studying both methodology. So that time, what is the similarities there in the Kannada method and history method? So you have to write on the both. Then you have to write down the what is the differences there in the you are studying in the methodology. That time you have to write down the points. So content is different when you are studying the methodology. That time you have to particularly compare the some subject, not all the subjects, some similarity. When you are getting struck, that time you have to compare with the things. Then you know about the what is the similarities and what is the differences there in the your particular method. Okay, now I conclude with these four methods. So please ask any if you're having any doubts, any inquiries. So please you have to ask me. So any queries, questions? ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವ? ಹಲೋ, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದಾವ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರು ಮೇಡಮ್?